District Governor Bhaskar Ram, International President Representative Sharad Jainji, College of Governors. I don't say from 3020, it is from my home district 3020, because I have been a part of this wonderful district right from 1986-87 when my first cousin late Varda was district governor. And every year I have been coming to this district in one way or the other. Before I proceed, I want to ask Governor Bhaskar Ram one question. Bhaskar Ram, did I do anything wrong? Did I do anything wrong? Why I asked you this question is, asking one person to speak after lunch is one difficult thing, and that too speak on polio immunization and polio now is another thing. And finally, asking me to speak after such an electrifying performance of this Radhakrishna and performance, now that's what Kishore was also asking. Anna, how are you going to get back the audience from the trance? But now the ladies also are going out for the Aananditham program. Now the difficult challenge. But as I was telling PDG Alagappan after his talk, Alagu, that was an electrifying talk, but still, if the message goes is even to one mind, the job is done. And I am sure my job will be complete even if 10% of the remaining audience takes into consideration what I'm going to say. Sharadji, it will be a mix of both Telugu and English. Naku Tiku phone చేశారు ఫస్ట్, తర్వాత followed by very meticulous communication Bhaskar Ram has. The subject given me was so near yet so far. The picture speaks. You can see the mountain very close by, and our job is to get onto the top of the mountain. It's looking very close by, and you know how difficult, enta kastamo akkadiki velledaniki, that last lap is the most difficult thing. That is what prastutam at Polio Now program gurinchi adigite, we are in the same situation. We have come to the base point, but we have to reach the top. Paiki ellali, ela vellali? How do we go about it? This is what we were when we started the program in 1985. That was the time when Rotary program actually began in Philippines. And I remember very well, 1987లో ఏషియా రీజనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఢిల్లీలో జరిగింది. అప్పటి మానవ వనరుల శాఖ మంత్రి పివి నరసింహరావు గారు, దివంగత పివి నరసింహరావు గారు, Rotary, they signed a MOU with Rotary, the government of India, saying that we are going to partner with the government for polio eradication. And after signing the MOU, I still remember P.V. Narasimha's word. In my political career, I have signed so many documents and so many agreements. I'm sure this is going to be the best document, not only now, but in future also. I still remember what he said, what a true thing he said about us. In 1985, we had 350,000 cases in 123 countries. And today, 2021, we had Afghanistan 4 cases, Malawi 1 case, Pakistan 1 case. And one interesting aspect is, Malawiలో కేసు కనుక్కున్నప్పుడు World Health Organization was wondering, how did this virus hit Malawi? And the research showed the virus traveled all the way from Waziristan in Pakistan to Malawi, Africa. Can you believe that? Nammagalama, ekkada Pakistanu, ekkada Malawi. That is the havoc, aa pramadam
క్రియేట్ చేయగలదు ఈ పోలియో వైరస్. సో అది చేయగలదు. తర్వాత అంతా అయిపోయింది అనుకున్నాం. బట్ టుడే పాకిస్తాన్ హ్యాస్ 20 కేసెస్, మొజాంబిక్ 8 కేసులు ఉన్నాయి, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ 2 కేసులు ఉన్నాయి. 20 వీఆర్ స్టక్ హియర్. బట్ మనకు యాక్చువల్గా ఫిగరు అయితే కరెక్ట్గా తెలీదు. మనం 2011లో ఇండియాలో లాస్ట్ పోలియో కేసు చూసాం. వీ హ్యావ్ సీన్ ద లాస్ట్ పోలియో కేస్ ఇన్ 2011. And 2014, WHO certified that India is polio free. ఫర్దర్గా పోయే ముందు 3020 గురించి కొంచెం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. నేను 2021 నుంచి ఎండ్ పోలియో కోఆర్డినేటర్గా ఉన్నాను, అండ్ దిస్ ఈజ్ మై లాస్ట్ ఇయర్. ఈ 2021లో డీజీ దత్తా ఈజ్ నాట్ హియర్, ఇట్స్ ఓకే. అప్పటి గవర్నర్ ముత్వరపు సతీష్ బాబు, దత్తా వాళ్ళ టీం కలిసి ద టాప్ మోస్ట్ కలెక్షన్ ఇన్ ఎంటైర్ కంట్రీ, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ జోన్ 7 బట్ ఎంటైర్ కంట్రీ, $1,67,000 was collected from District 3020 for polio. Then second year, there was some drop. It doesn't matter, sir. Mana రామారావు గారు శేష్ కుమార్ డిస్ట్రిక్ట్ పోలియో చైర్గా ఉన్నారు. There are some issues with the fundraising committee chairmans. That's what Ramarao mentioned to me. But still, 3020 stood as the top district in the entire country with a contribution of $64,000 even in 21-22. And this year, let me tell you, it's going to be a magic figure. The commitment, Sharadji, was $1 lakh for polio. And when I came for the polio immunization material launch, the commitment was enhanced to $2 lakh. I'm sure they will not only reach $2 lakh with the kind of a energy with Bhaskar Ram and Kalyan are doing. It's not a wonder even if they touch much more higher than that. Where are we? As I said, no, almost 17 months there was no polio case in Pakistan. And all of a sudden, today we have 20 cases. As I said, Malawi virus, how it transferred. There was one case in New York suburb and London, UK. And Israel also had some cases, but everything has been sorted out. The 3 countries are free from anything now, and nothing is going to happen there. But the main problem, the situation in Ukraine. ఉక్రెయిన్లో యుద్ధం వల్ల రెఫ్యూజీస్ అందరూ తలా ఒక దిక్కున వెళ్ళిపోయినారు. ఆ పిల్లలు ఎక్కడున్నారో తెలియదు, వాళ్ళ రొటీన్ ఇమ్యునైజేషన్ ఏందో పరిస్థితి తెలియదు, ఏం జరుగుతుందో తెలియదు. వీ డోంట్ నో వాట్స్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ టు ద చిల్డ్రన్. అండ్ ద స్టాటిస్టిక్స్ సేస్ if the routine immunization is below 60%, we can see $2 lakh crop up per year all over the world. This is, I'm not saying this to make you donate more money for the polio fund. This is the information given by World Health Organization and UNICEF. Afghanistan is the main problem. They have passed a decree on female participation. They said we are accepting UN and health programs, but still they are shooting, the women workers are being shot dead when they go for polio immunization, because sometimes they have to down their burqa or hijab or whatever you call it, but when they do that, unmercilessly they are killing them. So security concern, there is a famine going on in Afghanistan. We don't know what's going to happen. Pakistan,
there is a high-level commitment. The deteriorating security situation, impact of floods, and dissolving the uncertain political environment in Pakistan is a major cause for concern. 12,500 polio workers are also impacted because of the flood situation, and inflation is going up. What we have done Rotary so far, 3 billion children have received the polio vaccine. 19 million people are walking on earth who would otherwise have been paralyzed. Another major factor is because of polio immunization program, the government, other agencies are able to deal with other vaccine preventable diseases like measles. And the infrastructure Rotary has provided, the resources in responding to Ebola and COVID-19 cases. Idi manam chesina goppa కార్యక్రమంలో ఒకటి. ఇంత చేసాం, ఆల్మోస్ట్ ఆ పైన ఉంది పిక్చరు, ఆ స్టేజ్కి తీసుకొచ్చున్నాం. వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ going to bring joy to the children. But if we fail at this juncture, this is going to happen again. Do you want this to happen? Yes, sir. Pakistan, Afghanistan laga undi kada, manaki enti anochu meeru. We are not concerned about the governments of Pakistan and Afghanistan. We made a promise to the children of the world, immaterial of the country, whether it is Pakistan, Afghanistan, or any other country. Our partners, UNICEF, WHO, Bill and Melinda Gates Foundation, Center for Disease Control, Atlanta, USA, Gavi Vaccine Alliance, and respective central and state governments. ఇంతమందిని కలిసి ఒక స్టేజ్కి తీసుకొచ్చింది. All of a sudden, if we fail, what's going to happen to all the work, hardship we have done? కొంత ఒక అభిప్రాయం ఉంది, సార్ రోటరీ ఇంత చేస్తుంది కదా, రోటరీ is doing so much of work, we are not getting the proper recognition. I don't agree with that. It's not only Rotary, and look what are the roles various our friends are doing. WHO and government, they take care of surveillance, operation and monitoring. UNICEF's vaccine procurement, communication and monitoring. CDC funding, surveillance. Rotary funding, advocacy, booths, vaccine delivery. And you know, I missed getting Bill and Melinda Gates' name. Of course, they are the major contributors. అందరం కలిపి చేస్తున్నాం, మన రోటరీ ఒకటే కాదు. వీఆర్ గెటింగ్ డ్యూ రికగ్నిషన్. మనం ఇన్వాల్వ్ అయితే కదా, కార్యక్రమంలో మనం ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఏం జరుగుతుందని తెలుసుకుంటే కదా. టు టెల్ యూ హానెస్ట్లీ, ఐ బీన్ కంట్రిబ్యూటింగ్ టు పోలియో ఫండ్ since last 12 years, $1,000 every year, and I'm a Polaris Society member. Sir, please, not for claps, let me complete. Until I became an End Polio Now coordinator, I never realized what kind of a work Rotary has done for polio eradication. All this information, whatever slides I'm showing, is the data I have collected from various websites, polioeradication.org, Global Polio Eradication Initiative.org, and so on. What an amount of, and I'll show you some more interesting slides. Friends, the man in the picture thinks my house is safe. Only it's the house next door is on fire. Is it the right concept? Is it the right thing to do? Is it the right way to think? If wind blows, గాలి కానీ ఒక్కసారి ఇట్ట కొట్టిందంటే మన ఇల్లు కూడా దగలబడిపోతుంది.
The same situation we are in today. India is safe, but our neighboring countries, Pakistan and Afghanistan, have a lot of problems in dealing with eradication of polio. Unless we cooperate with them, help them, మనకంతా డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయో చెప్పగలరా? నేషనల్ ఇమ్యునైజేషన్ డేస్ అప్పుడు అమెరికా, USA, and so many European countries. When they were sending money, they never questioned themselves, when there is no polio in our countries, why should we contribute to India? Is it not fair that we should also think in the same lines? అదే వేలో మనం కూడా ఆలోచించాలి కదా. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, అలా కూర్చొని అట్నే ఒక అరగంటో గంటో కూర్చుంటే, వాళ్ళు పడలేదు 10-15 నిమిషాలు ఏం కదపకుండా కూర్చుంటే కాల్లో ఒక నమ్ ఫీలింగ్, వి గెట్ ఎ నమ్ ఫీలింగ్ ఇన్ ద లెగ్, అండ్ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ ఫ్యూ సెకండ్స్ ఆర్ కపుల్ ఆఫ్ మినిట్స్ టు గెట్ ఇట్ రైట్. ఆ 10 సెకండ్లు 20 సెకండ్లకే మనం బాధపడితే, లైఫ్ లాంగ్ ఇఫ్ ద girl is affected or the child is affected with polio, what's the position? Your support is required. Sorry, sodanta chepparu maaku why you are telling us all these stories? Why? But still your support is required because of this. As I said, routine immunization should not be ignored. We should support national immunization days also. And why do we need funds? India lo poyindi, anni countries lo poyini, there is only polio in 2-3 countries. Why do we require? The answer, and these are the reason why we require funds. Surveillance is the most difficult, chaana kashtamandi. Ee virus ni ela kanukkuntaru? Kalyan knows it. Any doctor here knows it, how the virus is detected. We don't go to the house. ఇంటికెళ్ళి అమ్మ బాబు పొద్దున్నే రెస్ట్ రూమ్కి వెళ్ళాడా, ఆ శాంపిల్ కొంచెం ఇస్తారని అడగలేం. ఇట్స్ ఓన్లీ ఇన్ ద డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ద శాంపిల్స్ ఆర్ కలెక్టెడ్ బై వర్కర్స్, అండ్ ఇట్స్ ద అందరూ చేయలేరు. ఇట్స్ ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ థింగ్ ఇన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ సర్వేలెన్స్. అవుట్బ్రేక్ వచ్చినప్పుడు ఆ రెస్పాన్సు, ఆ ప్రివెంటివ్ క్యాంపెయిన్స్కి మనకు డబ్బు కావాలి, వ్యాక్సిన్ సప్లై కావాలి, స్టాఫింగ్ కావాలి, ఇంటిగ్రేటెడ్ హెల్త్ సర్వీసెస్కి కావాలి. అఫ్ కోర్స్ అవన్నీ కామన్ అయితే అక్కడ చూడండి సర్వేలెన్స్, ఆ మాదిరి మురికి నీటిలో దిగి, దట్స్ హౌ దే collect the samples. Do you think we can do that? Any one of us can do that? And to do that, lot of money is required. Well, ఇంతకు ముందు రాజమండ్రిలో కూడా ఫండ్ రైజింగ్ మెటీరియల్ అప్పుడు చూపించాను, బట్ స్టిల్ దేర్ మైట్ బి సమ్ డిఫరెంట్ ఆడియన్స్. Whether it is 20, 30, 40 or 50, I thought I should tell you. ఎప్పుడో పోలియో ఎరాడికేట్ చేసిన కంట్రీస్లో కూడా ఎందుకు ఇంకా చేస్తున్నారని, ద జాపనీస్ పీపుల్, దే వెంట్ టు ఎ స్టోర్, డిపార్ట్మెంటల్ స్టోర్, పర్చేస్డ్ ఆల్ ద యాపిల్స్ and just placed a sticker and polio and sold the apples within half an hour and raised $3,000. ఎందుకు చేశారు? వాళ్ళకేం పొద్దుపోలేదా? వాళ్ళకేం పనులు లేవా? ఎప్పుడో పోయింది పోలియో. వై దే హ్యావ్ డన్ దట్? దీంట్లో నుంచి మనం ఎంతో నేర్చుకోవాలి. మలేషియా, సబాంగ్ మలేషియా, జామ్ రోల్ కేక్స్, స్విస్ రోల్ కేక్స్ చేస్తుంటాం. వాటి మీద ఎండ్ పోలియో అని ఒక లోగో వేసి ఒక స్లైస్ నమ్మి దే కలెక్టెడ్ ఆల్మోస్ట్ $3,000-4,000 in no time. Look at the creative ideas. Our past RA President Mark Melanie and Gay Melanie, their Rotary clubs of Mid-South USA, they partnered with Dunkin' Donuts, very famous donuts company.
They created donuts in the shape of a purple finger. మనం పోలియో ఇమ్యునైజేషన్ చేసినప్పుడు చిన్న బిడ్డ చేతి మీద ఒక వైలెట్ రంగుతో మనం గుర్తు పెడతాం. దాన్ని సింబాలిక్గా చేసి ఈ డోనట్స్ అమ్మి, కెన్ యూ బిలీవ్ దట్ దే రైజ్డ్ $1 million ఇన్ నో టైమ్ ఇన్ ఎ సింగిల్ ఇయర్ అండ్ దే కంటిన్యూ టు డూ దట్. ఎందుకు చేస్తున్నారు ఇదంతా? మనం ఏం చేస్తున్నాం? వాళ్ళకి సరే పిచ్చి బట్టి చేశారు అమెరికన్స్ అనుకుంటే, మ్యాట్ ఫెలోస్ అనుకుంటే, what is it that the intelligent people, the so-called intelligent population of India doing? We got benefited so much. This is one of the best fundraising program I have seen. వీళ్ళు ఆస్ట్రేలియా రొటేరియన్స్, భార్యాభర్త ఇద్దరు 72 సంవత్సరాలు 74 సంవత్సరాలు వాళ్ళకి. ఆ మాదిరి సైకిల్ ఒకటి తయారు చేసుకొని 3000 kilometers ట్రావెల్ చేసి అక్రాస్ సౌత్ ల్యాండ్స్ అండ్ టస్మానియా ఆస్ట్రేలియాలో దే కలెక్టెడ్ అబౌట్ $24,600 అండ్ బిల్ గేట్స్ దీంతో కలిస్తే దట్ బికేమ్ $73,800. 72-year-old couple pedaling for almost 3,000 kilometers all over Tasmania, Australia, and raised funds. Put a hand on your heart and tell me and put a question, what is it that you have done to raise funds for polio eradication? We need funds, my dear friends. John Hugo, General Secretary of Rotary International. He gets handsome salary. He's the CEO of Rotary International. He doesn't require any money. He takes up that L Tour de Tucson. If you go to rotary.org, you can find much more information. He, along with 5 colleagues of his events and staff, pedals, and till today, he has been doing that for the last 9 years. And till today, it is a 42-mile solo ride. And till today, they have raised, through this tour, they have raised $58 million with Bill and Melinda Gates Foundation matching. What is it that we are doing, sir? We are giving speeches. Of course, this doesn't apply to District 3020. You are doing a fantastic job. But still, if you can do more, you will receive the blessings of children. And we are doing so many global grants, so many other grants. Why we are doing them? For the development of the community, to keep the community safe, to see that the future we don't have many problems. Who is the future? The children. For the sake of the future generation, mostly we are doing the projects. If we make them prone to the polio virus again, what we are going to do is almost a zero. This is another great story. Most of you, I don't know whether you have read about this great lady. She's a polio-affected victim from Keynes, Rotary Club of Keynes in Australia. What she does is, ఇంటికి పోతుంది. క్లబ్కి పోయి ఒక డిన్నరో టీ పార్టీ కండక్ట్ చేయమంటుంది. దాంట్లో ఆ పార్టీ కాస్ట్ విల్ బి బోర్న్ బై ద క్లబ్ ఆర్ సమ్ రొటేరియన్, అండ్ వాట్ ఎవర్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ goes into polio fund. And so far, this is what she has raised. అంచుమించు 1 కోటి వ్యాక్సిన్ వైల్స్ కొనుక్కునేదానికి, మనం ప్రొక్యూర్ చేసుకునేదానికి హెల్ప్ చేసింది. బ్యూటీ ఏందో తెలుసా? యు నో ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ స్టోరీ? షీ మార్టగేజ్డ్ హర్ హౌస్ టు ట్రావెల్ టు ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ అండ్ షీ హాజ్ రైజ్డ్ దిస్ మచ్ మనీ. She doesn't take money if you say, I'm going to give the air ticket. This is what she has done. Now question yourself again,
what is it that we are doing for polio eradication. This is the timeline that has been given. By 2023, we should interrupt the transmission of old polio virus 1. And by 2026, we must get the certification from WHO that we have, world is free because of polio eradication. My favorite slide, all the time, this is my favorite slide. No matter how many goals you save, people always remember the one you miss. సచిన్ టెండూల్కరు 99 సెంచరీలు కొట్టినా ఏమనరు, కానీ ఒక్క ఇన్నింగ్స్లో మాత్రం 99 కొట్టి అవుట్ అయినాడంటే మాత్రం వాడిని జీవితంలో తిట్టరనే తిట్లన్నీ తిట్టి వదిలిపెడతారు మనోళ్ళు. దిస్ ఈజ్ వాట్ అవర్ పీపుల్ డూ. We are exactly in the same situation. Very, very crucial step where we are. And this is, I catched it from one of the speakers who addressed us in Rotary Club of Nellore. There was a Swamiji who knows and who can predict the future of any person or anything. So, ఒక తొంటరోడు ఒకడు వెళ్ళాడు. One mischievous fellow went to the Swamiji, catching hold of a sparrow, and asked him, Swamiji, can you predict the future of this sparrow? దీని భవిష్యత్ ఏందో మీరు చెప్పగలరా అని అడిగాడు. స్వామీజీ డైలమాలో పడ్డాడు. He was caught in a dilemma. If I say it's going to die, he will release the sparrow. If I say that it will not die, he will press the neck of the sparrow and kill the sparrow. So after a while he thought and said, the future of sparrow is in your hands. Similarly, the eradication of polio, my friends, is in your hands, in every one of our hands. It is in our hands whether to take the final step and kill the virus once for all, or face the consequences. This is the promise we have. We have given a blank check to the children of the world, and they are eagerly looking at us. We are looking at Rotary to keep up they fulfill their promise that we are going to give you a polio-free world. Friends, contact your district governor, Polio Plus Committee Chair, President and Secretary without further delay. I saw there is a polio booth. End polio now booth mana stalls దగ్గర ఓపెన్ చేస్తున్నారు. నిన్న ఈవినింగ్ వేసుకొని ఉన్నాను టీ-షర్టు. దాని మీద ఒక గ్రీన్ టీ-షర్ట్ with Rotary emblem and End Polio logo on the other side. Please buy that T-shirts. Support polio eradication program. There are other programs also. Kalyan, is it 1,000 rupees? Okay. 800 he is giving. For 800 he is giving. That is almost, let us say, $10. And your $10 will be matched with Bill and Melinda Gates Foundation with 2:1 ratio, $20. And your $20 will immunize, will allow the Rotary or WHO to purchase vaccine that can be used for 6 children. Your 800 rupees is going to save you 6 children from getting polio disease, whether it is in routine immunization or NIDs, whatever it is. Please go to the booth, buy as many T-shirts as you can, and support polio eradication program. This is what Bill Gates say. So long as we never give up, then polio does not stand a chance. We have to make true what Bill Gates has said.
Friends, that comes to end of this presentation. Before I close my presentation, we have been sitting here for so many hours. Must be, your muscles must be very tight. Can we do a little bit of exercise? You need not rise. You can sit in your chairs. Please stretch your hands. Then rise. Clap. 3 times in succession. 3 times. 1, 2, 3. I'll tell you why I asked you to do this. I was not sure what kind of an applause I'm going to get after my address. I thought this is the best way. Thank you, my friends. Thank you very much, Bhaskaram, for giving me this wonderful opportunity. Giving the dose of polio. I know the next program is going to be shawl and memento. I will take it, but on a condition. I'll give it back. Please auction it whenever it is possible, today or tomorrow, and whatever money comes to it, please give it to polio eradication. So this is the time where our District Governor, Sri A.K.S. Bhaskaram Garu, is felicitating Sri Bharat Kumar Reddy Garu.